A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 3rd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the escalating issues of gender-based violence and child abuse in the country. These issues are highlighted in a recent report by the Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, or ZimVac. A research study conducted by ZimVac in Matabeleland South says more men than women have reported abuse. That includes sexual violence being perpetrated by their spouses. According to the study, emotional abuse accounted for most incidences under spousal violence, followed by economic abuse, physical abuse, and lastly, sexual abuse. Physical abuse was the highest form of gender-based violence within households in the province. Nasi muchirongwa tiri kutarisa pamusoro peongororo yakaitwa nesangano reZimVac inoratidza kuti varume vakawanda vanoti vari kumbunyikidzwa mudzimba nemadzimai mudunhu reMatabeleland South. Varume vanoda kusvika zvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 6.9% zvichienzaniswa nemadzimai anodarika zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4.1%. vakati vari kushungurudzwa mudzimba. ZimVac inoti vanhu vari kushungurudzwa munyaya dzepabonde, kutukwa uye nekurohwa. The Zimbabwe government says it has joined hands with different United Nations agencies and gender rights non-profit organizations in the country in fighting gender-based violence. The group has its first anniversary last week, with Permanent Secretary in the Women's Ministry, Moses Mike, saying government was committed to ending gender-based violence in the country. Tinoda kuti tipemberere zvikuru nematanho mazhinji akaitwa nenyika yeZimbabwe. Takakwanisa kunge tichigara pasi nevanambotaura UN, European Union nemapato akawanda anoita zvebudiriro muno munyika kuti tiise musoro yedu pamwe chete kuti zvinotodini nyaya iyi zvayatinetsa, nyaya yekushungurudzana mudzimba. Tikabuda zvakanyanya nemaprogramu akawanda atakaita. Takaitawo maprogramu anofanana nekupa madzimai yatingati empowerment. Takaita maprojects akati wandei kumativi ese enyika yedu yemuZimbabwe mumaprovinces. That there was Women's Ministry Permanent Secretary Moses Mike speaking at their anniversary last week. Some child rights groups are calling on the government to implement some of the laws that it has put in place to protect underage women from early child marriages and sexual and domestic and violence abuse. A child rights activist in Cholocho, Smeli Inkosi Mhlanga, decided to start her own organization called Orphans, Friend and Community Development Trust to offer training programs to some youth who faced abuse in her community. She shares her story with Studio 7's Ezra Sibanda. Abantwana laba ungakhangela most of them manje babebuya lapha like mina ngayenza i-counseling nge-certificate sangikhona. So esijayele ukwenza ukuthi mabebuya lapha we try to, it's not like we teach them skills wena lesikuphela. Kulama services amaningi lesibanika wona, and one of them is i-counseling. So we sit down with abantwana laba nxa sihlala phansi labo sixoxa labo. Uyazi indaba eziningi ezinzima kakhulu, bekutshela okanye ukuthi nanga abhizwa ngubhudi. Abanye of course abebuye khona la engelamntwana, but ekutshela ukuthi yena since grade 6 wayetshona erentshwa ngumntaka abamdala kumbe umntaka amalume kumbe umalume. Izihlobo eziningi ezihlala labo zibahlukumezile kakhulu abantwana bona lapha.
So mina vele esikhathini esiningi umuntu engavele ethi umntwana ole 9 years kuthiwe ube khombile. I don't understand ukuthi umntwana ole 9 years ikhomba njani because abantwana laba nxa ngihlezi labo mina ngiqoqa labo la baza kutshela ukuthi mina bajayele ukungibiza bethi mama bathi mama mina nga-abhuzwa ngahlukunyezwa nguzibani lozibani bakukhalela ezinye inyembezi ezinzima khona la ungababiza uhlale labo phansi la izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi kabe ngama-close relatives kabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and ukusuthole ukuthi zanyathelwa kuma-families zanyathelwa umntwana wahamba wayaripota wakhuluma kugogombo wakhuluma kumalume ukuthi uzibani sembambile nguzibani uyasingenela ebusuku but usuthola ukuthi lwana umzali wakhe uyaphila lo kasela mzali ngoba abaningi ngathi ngithengidila lama-orphans la so lwana kasela mzali lo mzali sube sokusiba nzima kube sokuthiwa indaba zangikhaya kazikhulunyelwe ngikhaya kube sokusiba yinto ekhulunywa khona lapho nxa kungeyabo makhelwane because abanye abe-abhuze ngumfana maybe wakomakhelwane thola ukuthi indaba zangikhona ziyabizwa kubizwa isigaba kubizwa i-community kubizwa isebhulu mhlale phansi kukhulunywe bexolisane bona bebodwa and even laba abanye bangikhona babuye belabantwana omunye wangikhona yamzethi khona kwabuya kwakhulunywa into yangikhona abadala engqembe babhadalisana bona bodwa khona ngale emakhaya. That there was Miss Mhlanga speaking to VOA Studio 7 reporter Ezra Sibanda. We also spoke to some of the young women who are benefiting from the organization. Let's hear what they had to say. I-offers friends yangithatha ngisekhaya ngihlale ngiqeda ukubhala form 4 yangithatha yazongisa lapha thizongisa lapha yazongifundisa bambuza ukuthi ngifuna ukwenza yiphi course le yayivele ikimi ngiyivele ngile vision ngayo ngiyangifuna ukwenza i-hairdressing and beauty therapy babe sithi bazoncedisa ukwenza i-hairdressing and beauty therapy ngaqhubeka ngayenza ngabe ngazoyenza i-period for 3 months ngayenza i-period for 3 months ngabhala ama-exam ngaphumelela ngapasa ngahamba ku-attachment now ndiku-attachment ngenza i-attachment ngiqeda ngoJanuary ngiqeda ngoJanuary so uhlezi ekhaya ngasengihlezi ekhaya ungasezilutho suleminyaka emingaki khathesengile 18 years so siyakubonga lokho ukuthi sokutshintshela impilo siyamele uqala ukuthola umsebenzi wakho sisebenze ubuhlala lobani ngale ekhaya bengihlala lo baba lo mama basekhaya basekhaya so kodwa lapha babonga ukuthi lapho kubuya kwakho kutshintshela into eziningi babonga kakhulu so ufuna uba yini uzasebenza khona apho mbona uphuma elizweni ngifuna ukuphuma elizweni ngiyovula eyami lami isalon nathi ngiyofuna ukuya South Africa okay lapho ubonakane kweba nzima ukuthi uyivule akabe ungekho nzima but kuyabe ku-right lapho but ngiyofuna ukuthi ngaphumelela kuhle ngiya eSouth Africa ngiyovula eyami isalon ulaba nawo benzani bafunda oyi-1 form 2 eNtombane High School abanye basekhaya oyi-1 grade 1 okay ufunda ekhaya omunye last born ngakangena esikoleni. That there was Grace Masposa speaking to Studio 7's Ezra Sibanda. We also spoke to another young lady, Sipile Moyo, who shares with us her life experience. Ngikhaya ubaba lo mama mbatshona ngile 4 years 2008 lele ngangingabazi akela usabakhumbula angibazi vele because ngangimncane ngile 4 years okay ngakhuliswa ugogo ukhulu watshona ngku-grade 7 then ngingafundiswa lidona ngabhala uform 4 amagama wenze njani esifunda zakho ngaphuma le 3 okay so ugogo akhona ekhaya kodwa uzozenzakala nje uphuma le 3 athi semphume le 3 ngasemqeda ukubhala lesiye January so i-orphans yasifika laphana evillagini yethu basebenthatha bamfaka ohlelweni lolo lapha ngenza i-course ye-hotel and catering. Okay ufuna ukusebenza hapa ngiyafisa ukuthi lami ngibe lolwazi ngikwazi ukuzincedisa ngibe ngithola umuntu ongazama ukungincedisa ngerani yami business but uyagraduate lawe kusazi kusazi amhlophe
So umsebenzi wohamba kwa-attachment wabona kunjani? Kwa-attachment ubulawayo? Town. So i-friends and offenses le iyahambisa, offense and friends iyahambisa kwa-attachment? Iyadinga? Yasidingela. Suke ekhaya kona? Banendawo kuhlala kwethu kuphela? Etown bala indawo engihlala khona. That there was Nkosipile Moyo speaking to Ezra Sibanda. Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital, making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. For perspective, we are now joined by our guest, Rotina Mafume Musara of Musasa Project, and we're also waiting to connect with Mr. Ziponge Zipo Ndebele, who is waiting to come in from Padare, so we can also hear the men's perspective. But for now, let's move over to Musasa Project. Hello, how are you? I'm fine. How are you? Good, thank you. You've been listening to part of the program that we've been having before you came on board. We were hearing about this ZimVac report that says that some men in Matabeleland South are saying that they are being abused by women over there. Have you heard such reports coming from that region? Yes, indeed. Gender-based, no one is immune to gender-based violence. Gender-based violence affects everybody, and gender-based violence has no face. So yes, men can indeed be abused by their partners or their wives, and sometimes because of the cultural constraints, they are not able to talk about it. Our socialization is such that the man is supposed to be strong. The man must not cry. This socialization starts at a very, very young age. So you find that because our culture says the boy child has been socialized to not cry out when in pain. So when men are also abused, those patriarchal system, the hegemonic masculinities, the way they were socialized to be strong when they are not strong, is the way that they will react to the gender-based violence. So, hey, I'm being abused, because they are not socialized to express their pain, to talk about what they are going through, to report to the police, to say, you know, I'm in a tight spot, I'm being beaten, I'm being abused, I'm being psychologically abused. They can't say that because of the way culture has socialized the boy child into a false manhood, if I can say that. Tombopinda mururimi rwamai kuti zvii zvingaitwe kuti tisaone dambudziko iri richiitika. Takambonanga nawo muzuva ranhasi kuvanhurume nekuti panotaurwa kunzi gender based violence vazhinji vanofunga kuti inongonangana kumadzimai. Mungati chii sesangano remusasa project? Panodiwa kuti tibudirane pachena atinoti isusu nemuchirungu transformational dialogue. Ngatitaurei secommunity society toudzana chokwadi chekuti munhu wese anogona kumirishongwa, munhu wese anowadziwa, angava murume angava mukadzi, ende zvakakosha kuti
tisapfekana nekuti izvi zvinotanga kamwana kachiri kaduku chaiko kakabva kunotamba kakati ndarohwa nanhingi zvinozi haugoni kudzosera here murume. Kana mwana akachema zvinozi usachema semunhukadzi, shinga semurume. Mwana akada kutaura kuti ndiri kuda chakatonzi izvozvo ndezvevakadzi hazvisi zvechirume. Saka tiri kushingisa mwanakomana, asi munyika yatava kugara takuona kuti mwanakomana ari kukanganisika zvikuru nenyaya yemameseji iwawa, nenyaya yenyaya idzodzi dzatinomuudza achiri mudiki kuti shinga. Aiwa, munhu kana achinge agwadziswa, munhu kana achinge awigwa nedambudziko anofanira kusashingiswa, anofanira kushingiswa koga kuti atsvage rubatsiro mudambudziko rake. Saka sevarume ngatiregei kusekana isusu pakutanga, uye sevakadzi nemhaka yekuti takakurawo musociety imwe cheteyo, ndeyekuti tikaonawo murume achichema tinogona kutomusekawo kuti ari kurohwa nemudzimai, totorova chikwe, akadyiswa, akaita so. Asi tiri kuti ngatichikatanura tsika dzatakakura tichiziva, tichijairira, nemhaka yekuti tava kuona kuti vanakomana vedu vari kuzviuraya. Takuona kuti vanakomana vedu havana kujairira pain. Vanakomana vedu vakadzidziswa kuti you own a woman. Vanakomana vedu saka pavanorambwa paya tinoona pfuti dzava kubuda nemhaka yekuti havana kujaira kurwadziswa ende vakaudzwa kuti shinga semurume. Yesi tiri kuti iyoyo message is abuse on its own. Saka murume wese anofanira kuwana rubatsiro nekuti ikodzero dzake pabumbiro remutemo kuwana rubatsiro agenesi murishonga. Aiwa, tinotenda. Regai timboenda kuna kola vatinavo vapinda pachirongwa. Hello kola, makadii? Makadii zvenyu? Aiwa, tiri wadi kola, muri kunzwa iri mudariro iyi. Mungade kutaura kwamuri here nezita renyu, mobva mabvunza yenyu kana kutaurawo maonero enyu? Aiwa, ini ndinonzi Mamacheto, ndiri kuSouth Africa. Panonetsa panhu panyaya yekutaurwa iri mudariro kuti isusu varume tikwanise kuripota. Chii chinonetsa? Zvinhu zvinotoitika ende zvinozonetsa manje kuti ndizoikwa kuti inini ndakanoripota ndakarohwa nemukadzi. Zvimeki sense izvozvo. Saka imi munofunga kuti panofanira kuitwa sei apa? Nyaya dzakadaro handizivi zvangu kuti but at the end manje sometimes vamukusaripota kutonyarara ine kuti maybe tichitya kudzorera kuti tinogona kukanganisa munhu akagona kukuvara, tinogona kupesa tave nebp jasi kutongoregawo takutongona kuti hatikwanisi kuti tidzorere. Vanhu vangozopedzera vakuona sekuti maybe kuda takundikana, but mostly of them vanhu vaingaitodzivirira toti ngozi pachishona. Kana muine mubvunzo munogona kubvunza tine vemusasa project vari pano vabva vangotipindura, bvunzai zvenyu. Mukoma ndofunga line ravo rabva rakata, but we're hearing there from our caller in South Africa. He's saying, yes, it's true. Most men really do not report. They may be faced with a situation, but they are afraid of how society will judge them. So let me go back to Retina Mafume Musara and just say, so what would you advise men to do? Because, you know, we're hearing a caller coming in to say, yes, it's correct. Most men just literally stay away from talking about issues that will put them in a space where, you know, people might ridicule them. Yes, indeed. Like I said before, people laugh at men for coming out, for talking about these things. And it is because of the way that we are socialized to believe that a man should not feel pain, a man should not talk about their weaknesses, a man should only be seen as from a point of strength. And this is what we call hegemonic masculinities, what patriarchy has taught the men. But what we are saying now is to everyone's disadvantage for men not to come out, because when we are looking at a survivor, we are saying it's a game of power. So there is much abuse, and mind you, when we are talking about abuse of men, we are actually talking also about men-to-men abuse.
So there's much of men-to-men abuse. There's also women-to-men abuse. And the reason why another man won't talk about it is because of the power. So he feels he's powerless. He feels he has been disenfranchised as a man. He feels he's not a man enough. But we are saying as a society, let's change the narrative. Let's see a survivor as a survivor, regardless of gender. Abuse has no face. So everybody, a boy can be abused, a man can be abused. And what we are concerned about is the survivor. And using a survivor-centered approach, we are saying our institutions need to shift. The family institution itself needs to accommodate the boy child as a person with feelings, as a person with emotions, and such recognize that the boy child can also cry. The legal institution, starting from the victim-friendly unit, also needs to recognize that a man can also be abused and not laugh at the man when he comes to the police station. So we need to revamp all our systems, the counseling unit, to say, let's normalize men to go for counseling. Men, especially Zimbabwean men, should appreciate that going for counseling is actually a strength in itself. So it's not about only reporting to the police and making sure someone is behind bars. No, it's a whole process of looking at the survivor and saying, what is the need here? Psychosocial support, legal support, medical support. So we have a whole range of support that we give to the survivor. And once a survivor comes through, we need to respect the needs of the survivor so that we have men coming out and men getting the necessary support that they need. Tombodzokera kumwana musikana imi sesangano remusasa project munobatsira sei madzimai zvii zvamunenge muri kuita vanenge vawanikwa vachishungurudzwa? Yes, semusasa tinobatsira madzimai zvakanyanya. Tinopa rubatsiro rwakasiyana-siyana. Chikuru chatinopa muZimbabwe chatinonyanyozikanwa nacho inyaya yekuti tine dzimba dzeutiziro. Tino 15 around the country. Kuti mukadzi agarohwa pangava pakati peusiku, pangava nguvai kana upenyu hwake hwatova mudhenja, hwava mudambudziko, tine dzimba dzeutiziro hwekuti akauya anokwanisa kuwana shelter. Zvakare kana apinda mushelter imomo, tinopa yatinoti counseling, kureva kuti tinotaura nemudzimai tichimupawo psychosocial support. Tinodzidzisawo mibato yemavoko kuti vakadzi vakwanise kubuda mukati mekuva neurombo so that vanokwanisa kuzvimiririra mumabato emavoko. Tinobatsira zvakare nekuti vawane rubatsiro rwelegal support, vave neruzivo kuti nyika yedu inova pamitemo, inovadzivirira sei kuti vasaramba vari mudambudziko iri. Saka tinobetsera zvakanyanyisa, dzingava nyaya dzema-protection orders, dzingava nyaya dze-maintenance, dzingava nyaya dzekumakoti nekuva-prepare even for the court process. Tinobatsira zvakare panyaya yekushambadza yatinoti isusu raising awareness, kuti madzimai nenharaunda tizive zvakashatira mhirishonga, tichishanda zvikuru sei nemadhisabhuku edu, tichishanda nemadzimambo edu, tichishanda nemaorganizations akasiyana-siyana kuti munhukadzi akwanise kuwana rubatsiro rwakamufanira panguva yakamufanira. Tinobatsira zvakare. Regai ndimbokubatai muromo ipapo patimbotora kola aripo angange aine mubvunzo. Halo kola, makadii mukoma Shepherd? Tete Mavulasi muri sei? Aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi? Ndiri kuCape Town. Ehe, aiwa taurai tinzwe, muri kunzwa iri mudandarwe? Handiri kuzinzwa kuti ndava ndichida kutaura hangu pakuti nyaya yamamutaura yekuti varume tinenge tichishungurudzwa. Hatingakwanisi kunge tiri vanhu vekuti hatina kwekuchemera. Saka chirongwa chedu tachifarira kuti dzimweni dzenguva vakadzi vachanzwawo kuti pane pavanotishungurudza tisingakwanise kutaura tichingomira. Munoziva zvezvo kuti pamba uri baba
but kuti ukachema manje muri yese vana vanobva vachema but unenge uchingofira mwoyo kuti handina pokuchitaura handina zvandingaite because ndiri baba. It's like inini ndine problem yekuti ndine vana 2 vakomana vane vana mai vakasiyana ende vakadzi vache vavo vese vari ku2. Dambudziko randinaro nderekuti ivo pachavo vane communication but inini all along ndasingazive kuti vane communication because ndakazozviziva maimanje uyo akatanga kutaura problem yake just after a week uyo anobva atanga futi kutaura same problem irengene uyu. Saka ndakazozviziva kuti vanhu ava havandinzwisisi kana ndikati ini handina mari navo vanenge vachitongondipa same maproblems ekuti ndizosvikira panguva yekuti nombosvikira kuti handiri nani hangu ndife hangu pari because ndakutoshadza kunzwisisa kuti ndiita because pane pandinonyatsoona kuti apa ndakuabuse hakusisiri kuti vaakuda mari dzeschool fees hakusiri kuti vaakuda mari dzekuchengeta vana vaakuda abuse chaiko. Batai makadaro mukoma timbonzwa kuna Sisi Rotina Musara. Sisi Rotina muri kunzwa zvekutaurwa naKola angabatsirika sei? Kola chakakosha ndechekuti vaende vanotsvaga vatinoti vana mazvikokota vepfungwa vakwanise kutaura navo vogara pasi vomepa way forward panyaya yekuchengeta vana vavo kuti vochengeta sei. Vogara zvakare ndikuita sekunzwa kuti pane madzimai ari mukati menyaya iyi. Zvakakosha semhuri yeZimbabwe kuti tiende kumacounselors vanonotidetsera kuvhura dzimwe pfungwa dzatinenge tisina nemhaka yekuti chakakosha ndechekuti tive psychologically tinge takagara zvakanaka. Saka zvakakosha kuti ngavanotsvaga even legal advice inogona kuvabetsera. Zvinganetsa kuti ndipe a straight answer because tiri pamhepo zvinodaro zvanyatsopatanurwa tine nguva yakawanda. Asi chandinokurudzira ndechekuti vakaenda kunana mazvikokota vemutemo vakaenda futi kunana mazvikokota vepfungwa vanobatsirika zvakanaka. Aiwa, thank you so much. Please stay on the line. Mukoma Shepherd manzwa here zvataurwa? Saka imimi zvamunozoita munogona kuzopinda kuinbox moisa nhamba dzenyu kuti tione kuti tokupai ma-instructions ekuti moita sei. Asi taurai henyu. Mukoma Shepherd. Alright, ndikuzwa tete. Alright, ndazvinzwa tete zvamataura. Ndopa paine nyaya yangu yekuti pane pamwe pekuti tiri vanhuwo venyama dzimwe nguva zvinhu zvinogona kurema mabasa atinoshanda senge muSouth Africa munomo munoziva chimiro chiripo hapati pese patinokwanisa kuwana mari inokwanira. Saka ine ndikati mwedzi uno uyu ndokwanisa kumbopawo uyu munina, mwedzi unouya ndombopawo mukoma, but still nyaya dzacho the moment yaunotobhadhara school fees nepaunotumira mari yechikafu dzinobva dzatoita waste nyaya dzacho kudarika zvawatoita izvozvo. Saka unozopedzisira wakutofunga kuti pamwe zviri nani kuti ndiramwe vana vacho nditi havazi vangu, but mwoyo wekubereka futi nekuziva kuti vana ndevangu ende uchinyatsoona kuti vana ndevangu unotozongoona kutoti handodii, but unenge uchingofira mumwoyo because haunawo kuti uzviudze because waunoda kuudza wese anongachiudza kuti mwari ufanira kuchengeta vana. Aiwa, Mukoma Shepherd. But ino wacho aiwa tazvinzwa. Saka sekutaura kwandaita munogona kutumira nti nhamba dzedu dzepaWhatsApp munadzo dziya dzatogaroisa paplatform. Tumirai message ipapo tozotaura kuseri. Regai tidzokere. Now let's go back to our guest Rotina Mafume Musara to just give us the last word as we clock down. Tinokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngatitsvage iwe kutaura naye. Thank you so much. Unfortunately, time is not on our side. The program goes so fast, but we would like to thank our guest, Rotina Mafume Musara of Musasa Project, and all those that were able to call in and all those that were live with us. I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying have a very good night.